కాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి 6,500 ఏదో మనం ఇస్తే 500 1000 రూపాయలు 1500 కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్నట్టుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఇచ్చేటువంటి డబ్బులు ఇన్సెంటివ్ లాగా కాకుండా ఒక పర్మనెంట్ శాలరీ కింద ఏమన్నా ఇవ్వగలుగుతాం అనేటువంటి దాన్ని పరిశీలించమని చెప్పేసి మా హరీశ్వరాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా అధ్యక్ష సెకండ్ ఎన్ఎంసీకి సంబంధించి వాళ్ళు నేషనల్ హెల్త్ మిషన్లో మొట్టమొదటి తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సమస్య ఫస్ట్ ఎన్ఎంసీ యొక్క బేసిక్ శాలరీని మించి వారికి శాలరీ ఇవ్వడానికి అవకాశం లేదు. ఫస్ట్ ఎన్ఎంసీ యొక్క బేసిక్ శాలరీ ఇప్పుడు 31,000 ఉన్నది అధ్యక్ష. సెకండ్ ఎన్ఎంసీ యొక్క శాలరీ 25,000 అధ్యక్ష ప్రస్తుతం. అంటే ఒకవేళ సెకండ్ ఎన్ఎంసీని పర్మనెంట్ చేయడం అనేటువంటి ఆ విషయాన్ని పక్కన పెడితే కనీసం వాళ్ళ యొక్క జీతాల పెంపుకు సంబంధించి 31,000 వరకు పెంచేటువంటి వెసులుబాటు మనకు ఉన్నది కాబట్టి ఆ పని చేసినా కూడా వాళ్ళందరికీ లబ్ధి చేకూరేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అట్లా ఆశాల విషయంలో ఈ సెకండ్ ఎన్ఎంసీ విషయంలో దయచేసి పరిశీలించి అద్భుతంగా కరోనా సమయంలో కూడా అద్భుతమైనటువంటి ప్రతిభ ప్రదర్శించి అందరికీ అందుబాటులో సేవలు అందించారు కాబట్టి ఒక దృక్పథంతో వారందరినీ కూడా కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకొని ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి మా మంత్రివర్యులు ఈ 2 సంవత్సరాలను కూడా పరిష్కరిస్తారని చెప్పేసి నేను అనుకుంటా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఇక ఇంతకు మించి నేను వైద్యానికి ఎక్కువ పోను కాబట్టి నాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశానికి మీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. శ్రీ అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు. Honorable panel speaker, sir. Sir, I take opportunity to participate in the short discussion on the measures taken by the Telangana government for strengthening the education sector in the state. The Honorable Minister for Education, Madam Sabita Indra Reddy Sahiba, has given a detailed account of these initiatives and outcomes over the last 9 years in the notes circulated to us for the short discussions. She has pointed out that the total allocation for education has increased almost 3-fold from rupees 9,518 crores in 2014 and 15 to rupees 29,611 crores in current financial year, that is 2023 to 2024. I compliment the Telangana government for focusing on the education sector beside Medicare and other sector. And at the same time, there are some few places where it is required that an attention is being given, sir, which further I am going to bring to the kind notice of the Minister for Education. Honorable panel speaker, sir, already this morning we have discussed about the enormous growth in number of residential schools for the weaker section, including opening of the schools for minorities and backward classes, apart from scheduled caste and scheduled tribes, while the number of residential schools more than doubled, and the allocation has gone 4-fold in the last 9 years. Sir, there is one thing which I would like to bring to your kind notice, sir. Sir, earlier in the morning, there was a question about residential schools. And the number of residential schools which were there before Telangana and now was given, sir. And unfortunately, sir, the number of schools which have been mentioned, residential schools, in this note is different from the reply given by the minister then about residential schools. I don't know where it is, it needs to be corrected, but I think this should be corrected. No, not this. I'm just not having that paper, sir, that question. I'll just give it to you. Honorable panel speaker, sir, as far as residential schools are concerned, the residential schools are functioning very good, I would say. And to come on record, I can also say that they are doing wonderful work in field of education. And many students are getting benefited from the residential schools. And lot of students are also cracking the
exams in IITs and IIMs, and also seeking admissions in very renowned universities as well. They're getting good scores in NEET, also in MSET, and other competitive exams. So I would say that the residential schools are doing wonderful work. Earlier in the morning, I had asked the Honorable Minister Saab to give me the details of as to how many students are studying in the residential school. But in the note, Minister Sahiba had given the details as to 7,44,759 from 2014 to 23, and also has given the details of budget allocation for residential institutions have increased from 973.37 crores in the year 13 to 14 to rupees 4049.01 crore in a financial year for 23-24. So I congratulate the government for the wonderful work which is being done in residential school as far as 7,44,759 students are concerned. But at the same time, Honorable Panel Speaker, sir, when we see the note table on the page number 2, there is a detail about school education which says that there are 26,065 schools with an enrollment of 23 lakhs 21,765 students and 1,03,471 teachers in school education department. So now, the question that arises is that as far as 7,74,000 children are concerned, we are doing a wonderful work, and the work is very good, sir. But when we see 26,065, but as per the information which I have, Honorable Panel Speaker, sir, the total number of government residential schools is not 26,065. The total number of government schools is 27,477. So this number of schools which I am mentioning is not mine, sir. Sir, I head the Public Accounts Committee. Recently, we had a meeting of Public Accounts Committee, and in the Public Accounts Committee, we had a discussion about school education, and in that meeting, the Education Department has given these details and said that they have 27,477 government schools over here. So I really don't know which number is right. So from last 5 years, I have been screaming and shouting and saying that when one comes to this house, not us, the officials, they should come prepared and they should come with the right numbers and right figures. Anyway, sir, going further ahead, when I say that these residential schools are doing wonderful work, the government schools are also not in really a bad shape, I would say. They are doing good work, but there is a lot of scope of improvement which is required. और हमको इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए कि इन गवर्नमेंट स्कूल्स में तेलुगु मीडियम के स्कूल्स हैं, उर्दू मीडियम के स्कूल्स हैं और इंग्लिश मीडियम के भी स्कूल्स हैं। सर, जब मैं उर्दू मीडियम की बात करता हूं तो पैनल स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहिबा को ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि मिनिस्टर साहिबा ने ऐवान में तयख़ुन दिया था कि हम बहुत जल्द डी रिज़र्व करेंगे
सीट्स को और डीएससी मुनक़िद करेंगे। ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, 1.5 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और आज तक भी उन सीट्स को डी रिजर्व नहीं किया गया। जैसा कि मैं बताना ये चाहता हूं कि उर्दू मीडियम में जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें रिजर्वेशन की पॉलिसी भी रहती है। रिजर्वेशन की पॉलिसी में एक एससी, एसटी, बीसी सारे लोग आते हैं, उनको देना ज़रूरी है, लेकिन वो उर्दू से वाकिफ़ नहीं रहते हैं। तो उर्दू से वाकिफ़ नहीं रहने की वजह से वो रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से वो वैकेंसीज अनफिल्ड रह जाती हैं और रूल पोजीशन और क़ानून के हिसाब से 1 से 2 मरतबा, 2 से 3 मरतबा नोटिफिकेशन देना पड़ता है। उसके बाद भी अगर कोई नहीं आते हैं तो वो सीट्स डी रिजर्व हो जाते हैं। और इस बात का तयक़ुन मिनिस्टर साहिबा ने इस ऐवान में दिया था आज से 1.5 साल पहले कि डी रिजर्व करेंगे हम। तो उर्दू मीडियम्स को हम जब देखते हैं तो हो सकता है मैं गलत हूं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एज पर माई नॉलेज more than 525 vacancies are there in Urdu medium schools. उर्दू को इस रियासत में दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया गया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतालबे पर। बहुत बड़ी बात है कि तेलंगाना में उर्दू दूसरी सरकारी जबान है। दूसरी सरकारी जबान रहने के बावजूद भी उर्दू के साथ वो नाइंसाफी क्यों? उर्दू को इंसाफ मिलना चाहिए। और जब हम इंसाफ की बात करते हैं तो ये बात कही जाती है कि बच्चों को दिलचस्पी नहीं है उर्दू मीडियम में या तेलुगु मीडियम में पढ़ने की। नहीं, उर्दू मीडियम और तेलुगु मीडियम में पढ़ने में भी बच्चों की दिलचस्पी है और हमको उर्दू को भी बाकी रखना है, तेलुगु को भी बाकी रखना है, क्योंकि दिस इज आवर स्टेट, हमारी इस रियासत की जबान है और कई लोगों की मादरी जबान है, मदर टंग है। उर्दू भी वैसी हमारी रियासत की दूसरी सरकारी जबान है और कई लोगों की मादरी जबान है, मदर टंग है। और सर उसके बाद में फिर हमने न सिर्फ डीएससी डी रिजर्वेशन के बारे में कहा था उर्दू मीडियम के ताल्लुक से, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स के बारे में भी हमने कहा था कि उनकी सर्विसेज को रेगुलराइज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स जो उर्दू मीडियम के थे दूसरे लोगों का किया गया था, इनका नहीं किया गया। फिर उसके बाद में कई वैकेंसीज थे जूनियर एंड डिग्री कॉलेज में उर्दू मीडियम के, तो उस वक्त बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही थी, तो हमने माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए उनका तखर्रुर करवाकर उनसे काम लिया गया था उर्दू मीडियम के बच्चों को जूनियर एंड डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए। और फिर उसके बाद में कई लेक्चरर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया गया था, टेम्परेरी बेसिस पे लिया गया था, सेल्फ फाइनेंस के जरिए लिया गया था और उनसे भी वादा किया गया था कि उनके सर्विसेज को भी रेगुलराइज करेंगे। आज भी वो सर्विसेज रेगुलराइज नहीं हुए। तो मैं आपके जरिए मुतालबा करूंगा कि उर्दू के साथ इंसाफ कीजिए, चाहे वो उर्दू मीडियम के स्कूल्स हो, उर्दू मीडियम के जूनियर कॉलेजेस हो या उर्दू मीडियम के डिग्री कॉलेज। Sir, I would like to thank the state government and in particular the Honorable Chief Minister साहब के, चंद्रशेखर राव साहब के, कि हमने मुतालबा किया था कि पुराने शहर में डिग्री कॉलेज होना है, हमको जूनियर कॉलेज भी होना है। तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि चंचलगुड़े में और फिर चंचलगुड़े में और उसके बाद में फिर फलकनुमा में भी जूनियर कॉलेज का क़याम अमल में लाया जाएगा। लेकिन उस वक्त सिर्फ 2 जगह पे हुआ। फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमने माइनॉरिटीज़ के बारे में जब गुफ्तगू की थी तो जब हमने बताया था कि ऑन पार विद SC ST से की तरह मुसलमानों को भी देना चाहिए, तो उस वक्त हमने फिर मुतालबा रखा था, KTR साहब को भी याद होगा कि हमने उस वक्त रखा था कि देयर इज़ नो जूनियर कॉलेज इन बहादुरपुरा। फिर ये भी हम बोले कि देयर इज नो डिग्री कॉलेज ऑल्सो इन बहादुरपुरा। एंड आई हैड मेंशन्ड दैट कि देयर इज अ 9 acres ऑफ लैंड अवेलेबल इन ITI बहादुरपुरे में, वहां पे एक जूनियर कॉलेज आप खोल सकते हैं। KTR साहब ने उठकर उस वक्त तयखुन दिया था और बोला था कि हाँ, हम बहादुरपुरे में पुराने शहर में ITI की जमीन
में से कुछ थोड़ी सी ज़मीन लेते हैं और जूनियर कॉलेज को और डिग्री कॉलेज को वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो मैंने उस वक्त कहा था कि साहब उर्दू मीडियम के साथ इंग्लिश मीडियम जूनियर एंड डिग्री कॉलेज शुड आल्सो बी स्टार्टेड देयर। Badopura Assembly constituency doesn't have a junior college and a degree college. So we have been repeatedly requesting for this. I hope that the government will take a note of this. और फिर उसके बाद में हमने कई मुतालबात रखे उर्दू के ताल्लुक से। तो मैं पैनल स्पीकर साहब आपके ज़रिए में KTR साहब है, हरीश राव साहब है और हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर के मिनिस्टर साहब है और उनके साथ साथ एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी साहिबा है, एक ही रिक्वेस्ट और मुतालबा करूंगा कि एक मीटिंग हम सिटी लेजिस्लेचर्स के साथ करिए ताकि हम उर्दू मीडियम के जो इश्यूज हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स के हो, चाहे वो टीचर्स के हो, जहां कहीं के भी हो, सारी रियासत के इश्यूज हम तक आते हैं, रुजू होते हैं। अगर एक मीटिंग अगर आप बुलाएंगे तो हम सारे मसाइल को आपके सामने रख सकते हैं ताकि उन मसाइल का हल जो भी मुमकिन हो सकता है हम कर सकते हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम ये काम करेंगे तो एक अच्छा पैगाम जाएगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा अक़लियतों के सामने और बिलखुसूस उर्दू दोस्त लोगों जो उर्दू को चाहते हैं, जिनकी ज़बान उर्दू है, जिनको उर्दू से मोहब्बत है, उन तक एक अच्छा पैगाम जाएगा कि यह हुकूमत संजीदा है उर्दू के ताल्लुक से, यह हुकूमत संजीदा है उर्दू मदारस के ताल्लुक से, यह हुकूमत संजीदा है उर्दू पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के ताल्लुक से, यह हुकूमत संजीदा है उर्दू के टीचर्स के ताल्लुक से, मसाइल से। तो अगर एक मीटिंग बुलाई जाएगी तो एक अच्छा पैगाम हम उन तक पहुंचा सकते हैं। और ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, ये इसमें फाइल जो हम बोले थे कि इसमें पहले बोले थे रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ तेलंगाना हु आर वर्किंग फॉर द पास्ट 22 ईयर्स इंक्लूडिंग इन यूनिवर्सिटीज, ये पहले हम उठाए थे। फिर डीएससी 1998 और 2000 में क्वालिफाइड टीचर्स पोस्ट कैंडिडेट्स थे, पोस्ट टू बी प्रोवाइडेड, यही डीएससी का पहले भी हम मीटिंग में लिए थे। रिक्वेस्ट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइट एंड, और उसके बाद में दूसरे टीचिंग का नॉन टीचिंग स्टाफ गवर्नमेंट स्कूल्स में जो उर्दू मीडियम में जो है उनके सर्विसेज को भी लेने के लिए हमने मुतालबा किया था, लेकिन वो मुतालबा वैसी रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर भी हुकूमत संजीदा गौर करेगी। Honorable Speaker, sir, going further ahead, sir, the government has enhanced the diet charges in post-matric hostelers to rupees 1,875 per month for pre-matric hostelers and 1,200 per month for class 5th and 7th and rupees 1,400 per month for class 8 to 10th. One key reason for achievement in the residential institution has been the recruitment of the required staff, including teachers and non-teaching staff, sir. So, Honorable Speaker, sir, I would like to say that कि मैं बार बार एक बात बोल रहा था, अभी भी बोलूंगा कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को लेते हैं या टेम्पररी एम्प्लॉयज को लेते हैं या फिर किसी एजेंसी को दे के लेते हैं और फिर उनको उनके सर्विसेज को बाद में रेगुलराइज करते हैं। Whenever we taking the services and recruitment या टेम्पररी बेसिस पे ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं, सर, आई हैव बीन रिक्वेस्टिंग नॉट वंस बट मनी एट टाइम्स दैट कि रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो किया जाना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रहा है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स है उसमें मुसलमानों को जो ताफुजात जो 4% रिजर्वेशन की बुनियाद पर लेना चाहिए वो नहीं हो रहा है। वो कुछ दिन तक काम करते हैं, बाद में सर्विसेज को रेगुलराइज करने का मुतालबा करते हैं और हुकूमत उनके सर्विसेज को रेगुलराइज करती है, तो कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी इंप्लॉइज हैं, चाहे वो टीचर्स हो या कोई भी हो, तो जब इनको रेगुलराइज करा जाता है तो वो 4% जो मुसलमानों का हक है वो नहीं मिलता उसमें। और इस तरीके से कई महकमे जात में बशमूल तालीम के महकमे में वो मुसलमानों का जो हक है रिजर्वेशन का, वो रिजर्वेशन से मुसलमान महरूम हो रहा है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस पर भी गौर करेगी। सर, while the success of residential school is noteworthy, it remains the fact that the number of government-run schools, enrollment of school students and strength of the teachers have come down. Scores of government schools have been closed down,
and the number of private schools have gone up substantially. This should be a matter of concern. I hope that the enrollment of students and retention rate of students in the government schools will go up once the Mana Uru, Mana Badi and Mana Badi scheme is implemented in 3 phases with an outlay of 7,290 crores. I welcome this initiative. I welcome this plan. I welcome this program. I welcome that it has been decided that in 3 phases that these schools will be improved. But at the same time, Honorable Speaker, sir, through you, I would like to know, in first phase, how much of amount has been spent on Mana Uru, Mana Badi. This has not been mentioned in the note which has been given. Very clearly it has said in first phase we will be spending this much, in second phase this much, third phase this much. I want to know, what have you spent? How much of amount have you spent? Honorable Speaker, sir, I have the details, and if I have to go with the details, Speaker Sahab, you yourself would be surprised. So under RTI, I seeked an information, and this is the latest information about the drinking water available. 26,602 schools have the drinking water facility, but 1,463 schools still yet do not have drinking water. And then compound walls, 17,322 schools have the compound wall, and 8,743 schools, that is to 34% schools, do not have a compound wall. So this needs to be taken care. Electricity, 24,589 schools have electricity, but 1,476 schools, that is 6% of government schools, still do not have electricity. Playgrounds, 15,698 schools have playgrounds. 10,367, that is 40% of schools, do not have playgrounds. Computer rooms available in 2,877, and where the computer is not available and it is required, I would say, is 1,765. Now coming to toilets, we have taken up good work, we have done a wonderful work, but still I would say 64,665 toilets are there, and 8,870 new toilets are required, that is 12%. Additional classrooms available, 1,10,723. The requirement is 9,997. That is very small percentage of only 8%. And I hope that the government will make a note and see that we fulfill these gaps and take care. Science lab available is 996. The requirement of science lab is 3,646. This is a concern. The requirement of science lab is 79%. Honorable Speaker, sir, it is 79%. So I hope that the government will make a note of the figures which I have just mentioned, sir. And going further ahead, in the twin cities of Hyderabad and Secunderabad as well as in the other districts, the government school housed in their own premises lack basic infrastructure, including toilets and all, and I have given the details. The Education Minister, Sabita Indrareddy Sahiba, has talked about the new initiative to provide libraries and reading corners in 10,000 government schools. We also welcome the introduction of English medium parallel section in all government schools in phase for academic year 22-23 and 23-24. Sir, Honorable Speaker, sir, just 2 days back, I had a chance to visit a junior college in my constituency in Falaknuma Educational Campus. I was so saddened to see that there were a lot of girls in the classroom. They were sitting and studying, and it was very dark. They couldn't read. One classroom had only one tube light and only one fan. Immediately, I issued instructions to my people and my team, and I got in the entire junior college, we got some 14 tube lights fixed and some 12 fans we got,
and we also told a contractor who was working there for the construction of a new junior college building, I told the contractor to take up the work for the toilets over there, because girl students are studying there. So it is really very sad state of affairs. Chanchalgoda Junior College also, the situation is just the same. And when we talk about Khile Golconda Junior College, Honorable Speaker, sir, you would be surprised and shocked to know this. There in Golconda Junior College, they didn't have lab, they didn't have proper classrooms, they didn't have a proper library. From my trust, which I have named it after my father, Salare Millat Education Trust, I gave 25 lakhs rupees. 25 lakhs rupees, sir. And we got, Kausar Saab is here, concerned MLA is here, we got the science lab, we got the library, we got the classrooms. And in Falaknuma Degree College, sir, in my constituency, the degree college was sanctioned, admissions were taken, but the staff was not provided. For 2 years, sir, students were studying without the required faculty. And then again from my trust, I gave, and 26 lakhs rupees we paid. Now there are some few vacancies, the vacancies have been filled. As of now, it is not like that now. It's improving. This was the situation 2 years back, but now it is improving. So I would like to say that we need to see that the facilities are improved. It's the same situation. It's the same situation at Hussaini Alam Junior College. I request Honorable Education Minister Sahiba to kindly accompany us for a day, for just a few hours, so that we could just go and visit these campuses. Hussaini Alam campus, Golconda campus, and then we can also visit the Falaknuma campus. When Mr. Kadiyam Sri Hari, the then Deputy Chief Minister, was there, he was also holding the responsibility of Education Minister. I had taken him there, sir. That Falaknuma campus has an enrollment of more than 7,000 students over there. But still, the facilities are not there. I hope that these points which I am raising have been noted down, sir. Sir, introduction or bilingual textbook provisions of tabs to primary and upper primary school teachers and provision of free textbook and workbooks and notebooks are also welcome initiative, which may help augment the enrollment in government schools and enhance the retention rate. I welcome this, sir. However, in every budget session and during the discussion of the budgetary demands of education, I have been highlighting the plight of Urdu medium schools, and once again, I am bringing to your kind notice, Urdu medium schools के ऊपर तवज्जो दीजिए. हम चाहते हैं कि उर्दू मीडियम के स्कूल्स खत्म ना हो. उर्दू मीडियम के स्कूल्स में बच्चे पढ़कर आगे बढ़कर निकलें. So there are several issues pertaining to higher education which needs to be tackled in an effective and immediate manner. There is a large number of vacancies of junior lecturers in government junior colleges, lecturers in government degree colleges, and university lecturers and professors in the state universities, sir. So, Honorable Speaker, sir, I would like to bring to your kind notice, sir, is that the total number of polytechnic colleges in the state of Telangana are 56. The sanctioned posts are 1,675. Working staff is 868. And the vacant posts are 807. That is 48% posts are vacant, sir. This is about the teaching staff, sir. Non-teaching staff, sanctioned posts are 1,972, working are 707, the vacant are 1,265, 64% vacant posts are there in non-teaching, sir. Sir, when we go to junior colleges, number of institutions are 407, the sanctioned posts are 6,656, the working staff are 985, and the vacant post, sir, the vacant post is 5,671, that is 85%. 85%. And when we go to degree colleges, number of institutions are 132, sanctioned posts are 4,376, working are 1,320, vacant are 3,056. 3,056, that means 70% of posts are vacant in degree colleges. And going further ahead in universities, number of universities are 11, sanctioned posts are 2,798, working are 906, and vacant are 1,892, that is 68%, sir.
Sir, if we have to see, sir, the vacancy position in polytechnic, in junior college, degree college and universities, the vacancy position is 74%, the vacant posts are 11,426. And if we have to see the non-teaching, sir, the total sanctioned are 10,596, the working is 5,124, and vacant are 5,472%, sir. Sir, the reason why I am bringing this to the kind notice of the government is that we need to take care in the field of education. We are doing wonderful work. We are doing wonderful work in residential schools, I would say, sir. The students are cracking and getting selected in IIMs and IITs. They are cracking the NEET exam. They are cracking the MSET exam. They are cracking the LawSet exam. They are doing wonderful work, sir. But as far as the government schools are concerned, these are being neglected. The enrollment is falling, sir. Sir, I have the details, sir. I have the details, Honorable Speaker, sir. The dropouts in Telangana state as per UDISC, that is 2020 and 2021 data. One would say that Akbar Owaisi is giving 2021 data. They give a data after 1 year. So the fresh data will come after some time. Enrollment primary level, 1st to 5th, 110.6%. Enrollment is very good, sir, 110%, sir, from 1st to 5th. Enrollment in upper primary level, 6 to 8, 103.7. But the dropout level is 6.9%. Enrollment in secondary level 9 to 10 is 92.3%. The dropout level is 11.4, sir. Now, sir, now, when I have given you the details of the vacancy in higher education, so now you see, sir, enrollment in higher secondary, that is 11th and 12th, is 61.8%. And the dropout is 30.5%. 30.5%, it's a very high dropout. We need to take care of this and see that we bring down this dropout level. This is why I'm saying that we need to really concentrate and see that. And when we talk about, sir, there are 85 mandal in charge MEOs looking after one mandal each, sir. One MEO is in charge of 7 mandals. 8 MEOs are in charge of 5 mandals. Each 24 MEOs are handling 4 mandal each. 59 MEOs are overseeing 3 mandals each, and 87 MEOs are managing 2 mandals each, sir. Sir, the state has 30 districts, but the government has sanctioned the DO post for only 12 districts. DO for only 12 districts. Isn't it sad then? Sir, out of 12 DO sanctioned posts, only 7 DOs are working, and there are 5 vacancies at 26 districts. Only in charge DOs are running the show, sir. Sir, these figures are very upsetting, sir. Sir, in Telangana state, 56 deputy DOs posts are sanctioned. 56, sir. But only 6 deputy DOs are working and remaining 50 posts are vacant. This is what is the state. So this is a very, very sad state which needs to be taken care, sir, which needs to be given an importance, sir. Sir, again, also 70 senior lecturer posts are vacant in DIETs also. Similarly, out of 166 Telugu lecturer posts, 152 are vacant and only 14 are working, and out of 40 Urdu lecturer posts, 37 are vacant and only 3 are working in DIETs. If I am wrong, I may be corrected. If I am wrong, I may be corrected. It is subject to correction, sir. It is not that I am going to stand here and fight here, have my ego in between, my prestige in between, and say that, no, what I am saying is right. No, no. If my figures are wrong, kindly correct me. If I am wrong somewhere, kindly correct me. I am here to accept. But this is what is there which we need to improve. And at the same time, I would say that the government has proposed a common recruitment board to recruit teaching faculty in universities. This August House has passed the Telangana University's Common Recruitment Board on 12th of September 2022, but the bill has but the bill is pending clearance with the Honorable Governor. I don't know the fate of that bill, sir. We want to know the fate of that bill also.
In the meantime, the government has notified 3,232 vacancies of teaching and non-teaching staff for recruitment through the Telangana State Public Service Board. I would like to know from the government the time frame for filling up these vacancies. It is very important. When are you going to fill up these vacancies? The government has taken a welcome decision to regularize the services of 3,896 contract employees in education department, including 3,096 in intermediate education, 520 in technical education, and 280 in college department. Telangana government has introduced a free education for intermediate course. Sir, free education for intermediate course in the government junior colleges and our state is the first such state in the country to do so, sir. We are here to appreciate what is good. My criticism is always a constructive criticism, sir. I congratulate the government, Telangana government, for introducing a free education for intermediate courses in the government junior colleges, and our state is the first such state in the country to do so. However, there is a need to improve the infrastructure in the government junior colleges in a phased manner. Phased manner. मैं जानता हूं एक साथ तो नहीं हो सकता. Phased manner, so that the facilities are on par with corporate junior colleges. The higher education, colleges and technical education is accorded higher budgetary allocation, but most of the state universities, including the older state, Usmania University, are facing resource crunch. Usmania University, for instance, has adopted this budget for 23-24 with an estimated expenditure of rupees 753.79 crores as against the block grant of rupees 685 crores from the government. The shortfall comes as 42.65 crores after adding up an opening balance of 24.36 crores. Faced with the shortfall, the Usmania University has raised steeply the tuition fee for courses in campus and constituent colleges, drawing the ire of the university students, sir. Sir, I request, sir, through you I request, sir, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जो पैसे कम हो रहे हैं, कितने हैं सर? ज्यादा नहीं है सर. It's only 42 crores. एक 50 करोड़ आप रिलीज कर दीजिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी को खुद ब खुद जो कोर्सेज के जो फीस बढ़ाए हैं यूनिवर्सिटी, वो कम हो जाएंगे, और स्टूडेंट्स जो एहतजाज कर रहे हैं कि फीस बढ़ा दी गई है, वो भी खत्म हो जाएगा. ज्यादा पैसा नहीं है यार, आप 50 नहीं तो सिर्फ 20 दे दीजिए. Sir, there are so many other issues that need proper attention of the government, and I hope that the government will tackle these issues to the satisfaction of all the stakeholders, and I'm confident and I know that all the issues which has been brought to notice by me will be attended by this government, and this government is doing step by step improvement in all fields, and I am sure that Telangana हुकूमत ये तालीम के मैदान में गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में जो मैंने कहा है, जूनियर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के ताल्लुक से, इस पर भी हुकूमत संजीदगी के साथ गौर करेगी, इस पर भी जरूरी इक़दामात करेगी, और हम कोशिश करेंगे कि बंगारू तेलंगाना सिर्फ बंगारू तेलंगाना एक शोबे में या दो शोबे में न रहे, बल्कि तालीम के शोबे में भी तेलंगाना बंगारू होगा, टीआरएस हुकूमत और चंद्रशेखर राव साहब की क़यादत में. और जितने भी मसाइल मैंने उठाए हैं, उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इसका नोट लेगी. बिलखुसूस उर्दू के ताल्लुक से मैंने जो कहा है, उर्दू असातिज़ा के ताल्लुक से, उर्दू तुलबा के ताल्लुक से, उर्दू स्कूल्स के ताल्लुक से, इस पर जरूर करेंगे. और फिर से स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए मैडम सविता इंदिरा रेड्डी साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूं और उनसे दरखास्त करता हूं कि एक मीटिंग बुलाइए, हम बैठते हैं, उर्दू के मसाइल आपके सामने रखते हैं. आई थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सर. थैंक यू सर. డాక్టర్ సంజయ్ గారు. है तैयारी है साहब. If there is someone who could speak, then I could follow it up. Honorable Speaker, sir, on the request of Honorable Finance Minister and Health Minister, I have to continue with the other subjects, sir. Now coming to the discussion on the measures taken by the government for strengthening the health sector in the state, I would like to touch upon few issues, sir. Compared to the situation that prevailed at the time of formation of Telangana state in June 2014, there has been a tremendous transformation in the medical and health sector in the state, sir.
thanks to the various initiatives taken by the government and the higher budgetary allocation made for medical and health sector in the state budget for the last 10 years, Telangana has crossed several milestones, overtaking many other states in the country when we talk about the field of health, sir. I compliment the Telangana government for achieving full immunization of children, 100%, sir, in the year 2022. I congratulate the health minister also for this, sir. In the year 22, sir, the infant mortality rate has decreased to only 211 now, sir. This is also a very big achievement by the Telangana government, sir. The state has filled up to 22,455 vacancies of doctors, nurses and paramedical staff in the last 9 years, and recruitment of another 6,880 nurses and other paramedical staff is in progress, sir. I congratulate the government for this achievement, sir. So the government has decided to set up medical colleges in each of the 33 districts in the state. From only 5 government colleges in 2014, the state now has 26 government medical colleges, and 8 government medical colleges have been sanctioned recently also. I congratulate the finance minister, I congratulate the government of Telangana, I congratulate the Honorable Chief Minister Saab, KCR Saab, under whose leadership the health sector is growing and achieving a milestone, sir. The Honorable Speaker, sir, the state has highest number of MBBS seats per lakh of population and second highest postgraduate seats per lakh population. The number of MBBS seats in government medical college has increased 4-fold to 3,550 now. The number of PG seats in government medical colleges more than double to 1,316 now, sir. Sir, Honorable Speaker, sir, when I congratulate the Honorable Finance Minister and the Health Department, and also the Honorable Chief Ministership, under whose able leadership this achievement is happening. At the same time, sir, through you, I would like to ask the Honorable Finance Minister Saab, when he rises to give a reply, kindly give us a reply as to what is the amount that is spent to make one MBBS doctor. What is the money that is incurred to make one doctor? Also give me the details as to what is the amount that is incurred to make one postgraduate. And also the amount incurred to make one super specialist. Sir, the reason why I am saying this is, sir, that people need to know that what is it that the government is spending to make one doctor. What is it the government is spending to make one postgraduate? What is it the government is spending to make one super specialist? Sir, and at the same time, sir, through you, I would like the Honorable Finance Minister to give the details as to how much of faculty, how much of teaching and non-teaching staff is required for establishing one medical college with a hospital, sir. Also kindly give a detail as to what is the amount that would be incurred per month and per year, sir, on establishment and running of one medical college with a hospital, sir. People need to know that. People think that it's very easy to establish a medical college and a hospital. It's not that easy to establish a medical college. Because we run a medical college, we run a hospital, we know how tough it is. It is very tough, sir. Sir, at the same time, sir, I would like to bring to your kind notice, sir. Sir, as far as postgraduate studies are concerned, sir, in the other states, in the convener quota, the fees is reimbursed for postgraduate by the state government, and after completion, they are absorbed as senior residents in the government colleges. But sir, in the other states, sir, the convener quota fees is borne by the student, the stipend is paid by the state government. Sir, I request to kindly look into it. If it is possible, we should also implement that. We should also see that. Because, sir, the reason why I am saying is that, sir, when we say that, the number of seats, sir,
the number of postgraduate seats in government medical college are more than double to 1,316 now. Sir, for every postgraduate, a stipend has to be paid. For every postgraduate student, you have to pay him that monthly money. Or shayad, if I am not wrong, it is somewhere around 50 plus or something, 53 or 56. Now they have enhanced it. So agar aap dekhenge sir, ye amount 1,316, then this amount goes up. It's a burden. And as per my calculation, sir, the state government would require for UG and PG interns and postgraduates plus senior residents के जो महाना आप पैसे देंगे yearly, it is going to cross more than 1,000 crores. So we need to see that. We have to have a good planning for that also, sir. And sir, going further ahead, sir, beside taking up the work of augmentation of Nizam Institute of Medical Sciences from 1,500 to 3,500, the Honorable CM Saab has also decided to establish 5 super specialty hospitals apart from 2,000 bedded hospital in Warangal city. 4 super specialty hospitals are being established in Hyderabad with 1,000 to 1,200 beds each. The government hopes to raise the total number of hospital beds in all government hospitals in the state to 50,000, sir. I congratulate you on this also, sir. It is a very big, ambitious program that the government is taking up, sir. It is not easy, sir. I congratulate. He's doing a wonderful work again in this field, sir. Sir, at the same time, sir, when I say that कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस को आगे बढ़ाने का मंसूबा रखते हैं, तो स्पीकर साहब आप भी जानते हैं साहब, हमारे पुराने शहर का एक ही दवाखाना है, उस्मानिया दवाखाना. हम बार बार बोलते रहे उस्मानिया दवाखाने के ताल्लुक से. आज मैं यहां खड़े होकर फिर यह बात दोहरा रहा हूं कि उस्मानिया दवाखाने को आप तामीर करिए, उस्मानिया दवाखाने को नया दवाखाना बनाइए. जब मैं उस्मानिया दवाखाने की बात करता हूं तो उसके साथ साथ मैं ये भी जरूर कहना चाहता हूं कि आप खास तवज्जो रखें कि उस्मानिया दवाखाने में मौजूद मंदिर, मौजूद मस्जिद और मौजूद खबरस्तान को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा. यह जरूरी है, क्योंकि बाज लोगों की नातजुर्बेकारी की वजह से जो काम हुए हैं उससे हुकूमत की नेकनामी मुतासिर हुई. मैं उम्मीद करता हूं कि उस्मानिया हॉस्पिटल के ताल्लुक से आप गौर करेंगे. इसके साथ ही साथ ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं और एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि बार बार मैं मिनिस्टर साहब को बताया भी हूं, लेकर भी जाके दिखाया. आज आप किसी को भिजा के देखिए मिनिस्टर साहब कि चारमीनार यूनानी दवाखाने का क्या हाल है. अगर उस पर तवज्जो नहीं दी गई तो उस्मानिया दवाखाने की तरह वो भी गिर जाएगी. होता यही है कि तवज्जो का अदम शिकार होती है हमारी इमारतें, और उसके बाद में कोई तवज्जो नहीं दी जाती, मखदूज हो जाती हैं, डिलैपिलेटेड कंडीशन में हो जाती हैं. उसके बाद कहा जाता है कि इसके अंदर जाएंगे तो लोग मर जाएंगे, लिहाजा इस इमारत को गिरा दो, और हमारे असलाफ की यादगार निशानियों को इस तरीके से मिटा दिया जाता है. मैं उम्मीद करता हूं कि निजामिया तिबी कॉलेज पर आप तवज्जो देंगे. मिनिस्टर साहब, कुछ पैसा दीजिए साहब. मैं 10 साल से पुकार रहा हूं, चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, निजामिया निजामिया, चारमीनार दवाखाना निजामिया, लेकिन आज भी उस पर तवज्जो नहीं है. वो भी गिर जाएगा. उस्मानिया तो गिरने पे है, गिर रहा है, अब ये भी गिर जाएगा. तो खुदारा निजामिया तिबी कॉलेज पर तवज्जो दीजिए साहब, कि निजामिया का बहुत बुरा हाल है. मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर तवज्जो देंगे. और मैंने थोड़े दिन पहले भी आपसे कहा कि बारकस एरिया हॉस्पिटल है चंद्रायन गुट्टे में, और खिले गोलकुंडा का हमारा दवाखाना है गोलकुंडा में, और नामपल्ली हॉस्पिटल है, उस ताल्लुक से भी कहा. और फिर से मैं कह रहा हूं, अफसोस होता है मुझे कहते हुए ऑनरेबल स्पीकर सर, बहादुरपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक छोटा सा हेल्थ सेंटर है पालम रोड पे, और उस हॉस्पिटल कमाटीपुरा में पालम रोड में. मिनिस्टर साहब, बहादुरपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ एक ही है छोटा सा हेल्थ सेंटर पालम रोड में. उसकी बड़ी जमीन है. वो हॉस्पिटल के लिए कुछ पैसा दीजिए ताकि उसको डेवलप कर सके. पुराने शहर में एक छोटा सा एक 100 बिस्तर का दवाखाना पालम रोड पे आ सकता है. एक 100-150 बिस्तर का दवाखाना गोलकुंडा में आ सकता है. एक 100-200 बिस्तर का दवाखाना हम बारकस में भी कर सकते हैं. और इन सारे हॉस्पिटल्स में हम बार बार बोलते रहे डायलिसिस सेंटर के लिए.
डायलिसिस सेंटर का हम मुतालबा कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि मिनिस्टर साहब वो डायलिसिस सेंटर के ताल्लुक से भी जरूर हमदर्दी के साथ गौर करेंगे और पुराने शहर के लोगों के सेहत के ताल्लुक से भी आप वही दिलचस्पी लेंगे जो रियासत के दूसरे इलाकों के लोगों के ताल्लुक से आप लेते हैं। सर, another welcome initiative is the decision to establish a 100-bedded hospital in every assembly constituency in the state. Such hospitals are sanctioned in 107 assembly constituencies, sir. I thank the Honorable Chief Minister Saab, I thank the Honorable Finance Minister and Health Minister Saab and the Government of Telangana for this achievement, sir. Sir, another good initiative has been the establishment of Basti Dawakhana in the municipal areas of the state, particularly in GHMC area. There is a need to strengthen these Basti Dawakhana with more staff, stocking of adequate quality of medicine, equipping them with diagnostic facilities, etc. Also, there is a need to establish more dialysis centers all across the state to provide free dialysis to the poor patients, sir. Honorable Speaker, sir, when I talk about poor patients, sir, I would like to request through you, sir, from last 5 years I've been requesting, sir. Sir, this is about Arogyashri rates. Arogyashri rates, sir, needs to be enhanced, needs to be corrected, sir. It has been more than 10 years that the Arogyashri rates have not been enhanced. But at the same time, sir, I thank the Telangana government for increasing the amount from 2 lakhs to 5 lakhs, sir. This is a very good initiative. I thank the government. Sir, when I say that to increase the Arogyashri tariff, I request the Honorable Minister Saab kindly review all the hospitals who were permitted for Arogyashri cases and they are not doing or taking Arogyashri cases, their registration should be cancelled. The moment you are going to enhance the rate, all these hospitals will jump in that. When the rates are less, they don't want to take the cases. When the rates are enhanced, they will jump. So before enhancing, sir, you should call for the list of all, the empaneled list of all the Arogyashri hospitals, treating hospitals, and see that which hospital has not taken or admitted an Arogyashri patient from a long time. साहब उनका आप registration cancel करिए और नए hospitals को लीजिए. And at the same time, sir, Malla Reddy Saab is here. He will agree with me. वो अग्री करेंगे मेरी बात को। सर, टीचिंग हॉस्पिटल्स के लिए सर आरोग्यश्री में बहुत से केसेस है जो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है। आरोग्यश्री में बहुत सारे केसेस, वो केसेस को टीचिंग हॉस्पिटल्स को दीजिए साहब। टीचिंग हॉस्पिटल्स को इफ यू आर गोइंग टू गिव, द टीचिंग हॉस्पिटल विल गेट अ टीचिंग मटेरियल, सर। सर, नाउ दैट यू आर कमिंग अप विथ सो मेनी हॉस्पिटल्स, so many medical colleges, I am sure, sir, the private medical colleges will have a tough time getting the OP, getting the IP. So for that, I request the Honorable Finance Minister Saab, Health Minister Saab, to kindly see that these cases which under Arogyashri, which can be done only in government hospitals, should be allowed to private hospital, teaching hospitals only teaching hospitals who have medical colleges. Honorable Speaker, sir, KCR Kit Scheme and KCR Nutrition Scheme are good initiatives, sir, which have led to increase in institutional deliveries to 100%, sir. The KCR Nutrition Kit Scheme introduced in 2022 is expected to benefit 6 lakh pregnant women every year, sir. तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये भी गैर मामूली कामयाबी है हुकूमत की। KCR किट की इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। I would like to point that the record allocation of rupees 11,595 crores for health and medical services in the state budget for 2023 to 2024 works out to 3.99% of total budget. In the previous financial year 22-23, rupees 10,711 crores was allocated, which works out to 4.17% of the total budget, sir. Allocation for upgradation of facilities and provision of infrastructure and equipment at teaching hospital and state capital are also not adequate, sir. Sir, Usmania Gandhi, Nilofer, chest, MNJ, cancer, fever, ENT, Sarojini Devi Eye Hospital, mental hospital,
Maternity hospital at Petla Buruj, Sultan Bazar and Shalibanda and area hospital at Barkas, Malakpet, Golconda, Anampally, Kinkoti requires more funds for expanding the facility and additional of beds since there is rising demand for deliveries and surgeries at the government hospital to avail benefits under KCR kit scheme, sir. Sir, Honorable Speaker, sir, the Gandhi Hospital and Usmania Hospitals are running out of beds since they are flooded with hordes of patients suffering serious disease and requiring urgent treatment, sir. So there is overcrowding in emergency, gynecology, medicine and surgical wards of these two general teaching hospitals. Although the Gandhi has a strength of 1,900 beds, even then it is not able to meet the current requirement. It is premier tertiary care institution, but the patients have to sleep on the floor, sir. Sir, also I have spoken about the Usmania हॉस्पिटल के बारे में मैं आपसे बोला हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस पर गौर करेंगे और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में भी सर हम कई लेटर्स देते हैं, उसमें जितना भी अमाउंट हम देते हैं तो अगर 1 लाख का बिल दिए तो उसको 50,000 आता है, तो मैं आपके जरिए हेल्थ मिनिस्टर साहब के तवज्जो लाना चाहता हूं कि सीएम रिलीफ फंड में हम जो देते हैं सीरियस एलिमेंट के लिए जो जितना पैसा जो ट्रीटमेंट का आ रहा है उसका कम से कम 80% तो भी आप दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, उससे गरीब का एक फायदा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर भी जरूर तवज्जो देंगे और जो जो मसाइल मैंने उठाए हैं इस पर आप जरूर हमदर्दाना गौर करेंगे। और मैं आपसे फिर से यह बात जरूर कहूंगा कि रियासत तेलंगाना हेल्थ के सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो दिन दूर नहीं है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भारत में नंबर 1 स्टेट होगा हेल्थ के फील्ड में, तो वो तेलंगाना होगा। मैं मुबारकबाद देता हूं और आपने जो मौका दिया मुझे इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। डॉक्टर संजय गारू, बट्टी गारू, बट्टी विक्रमार्क गारू, वो एक ही सब्जेक्ट पे कर रहे थे, बाद में नहीं आया उन्होंने। ఈటల రాజేందర్ గారు, సార్ స్పీకర్ సార్, మనం చర్చిస్తున్న 2 అంశాలు ఒకటేమో ఆరోగ్యవంతమైన తెలంగాణ కోసం, రెండవదేమో జ్ఞానవంతమైన తెలంగాణ కోసం. దీని మీద పెట్టేటువంటి బడ్జెట్ అలొకేషన్స్ దీని ఎక్స్పెండిచర్ కింద చూడకూడదు, ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ కింద చూడాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలాసార్లు చెప్తూ ఉంటారు. వారి మాటలో చెప్పాలంటే వాళ్ళ జ్ఞానాన్ని ఆరోగ్యాన్ని కనుక అందిస్తే వాళ్ళ కాళ్ళ మీద నిలబడి బతికేటువంటి శక్తి సంతరించుకుంటుంది. వాళ్ళ అభివృద్ధిలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రం వికసిస్తుందని చెప్పి చాలా సందర్భాల్లో ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తూ ఉంటాడు. నేను అంకెలకి అలా పోను కానీ 2 విషయాలు మాత్రం స్పష్టం. ఒకటి, నంబర్ ఆఫ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ పెద్ద ఎత్తున పెంచుకున్నమాట వాస్తవం. కానీ ఇప్పటికి కూడా ఏ గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో తెలంగాణ వచ్చే నాటికి 28 lakhs స్టూడెంట్స్ ఉండేదో ఇవాళ 22 lakhs అని చెప్పి మనం చెప్పుకుంటా ఉన్నాము విద్యార్థి సంఖ్య. నాకు తెలిసి ఇంకా అది కూడా తగ్గిపోయింది. ఎందుకంటే స్కూళ్ళల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య కనుక తగ్గితే టీచర్ల సంఖ్య తగ్గుతుందని చెప్పి అక్కడక్కడ స్కూళ్ళల్లో కూడా ఎక్కువ ఎన్రోల్మెంట్ చేసి చూపిస్తున్న సంగతి మనకు తెలుసు. కాబట్టి ఇవాళ మన స్కూళ్ళల్లో గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో ఇప్పటికి కూడా ఇంత టిప్ టాప్ అని చెప్పుకున్నప్పటికీ, ఇంత కార్యక్రమం చేసుకున్నప్పటికీ కొన్ని మౌలిక విషయాల పట్ల మాత్రం ఎక్కడో మనం కొంత వెనుకడుగులో ఉన్నామనేటువంటి సత్యాన్ని మనం గుర్తించాలి. అధ్యక్ష, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇదే సభలో
అసలు 100% అక్షరాస్యత ఉన్నది, ఎక్కడి లెక్కలు ఇవి, ఎక్కడి స్టాటిస్టిక్స్, ఎవరు ప్రచురిస్తున్నారు అని చెప్పి వారు పదే పదే చెప్తూ ఉంటారు. కానీ ఇవాళకి కూడా విద్యారంగంలో కింది నుంచి వెళ్ళి పైకి కనుక చూస్తే, కింది నుంచి పైకి చూస్తే 4వ స్థానంలో మనం ఉన్నాం, 3వ స్థానంలో ఏమో బీహార్ ఉంది అధ్యక్ష. అంటే 72% అక్షరాస్యతతో మనం, 70% అక్షరాస్యతతో వాళ్ళు ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఇంత ఉన్నప్పటికీ కూడా 100% అక్షరాస్యతని మనం సాధించలేకపోయినాం. ఇంతకుముందు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ప్రైమరీ స్కూల్ ఎట్లా ఉంది, అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూల్ ఎట్లా ఉంది, కాలేజీకి పోయేవరకు ఎట్లా డ్రాప్ అవుతుందో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఎక్కడొకక్కడ దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో సరి చేసుకోవాల్సిన అక్కర ఉందని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, మీరు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివినారు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో దుబ్బాకలో చదువుకున్నారు అధ్యక్ష. మనకు మా చింతనలో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో హెడ్ మాస్టర్ వస్తుందంటే ఇట్లా సైలెన్స్ అయిపోతుంది అధ్యక్ష. ఎప్పుడో ఒకసారి 2 నెలలకో 3 నెలలకో నాదర్ సాబ్ వస్తుందని చెప్పి ఇప్పుడు మన ఎంఈఓ ఎవరైతున్నారో నాదర్ సాబ్ వస్తుందంటే మాత్రం చాలా అన్ని రకాల ఒక 3 రోజుల ముందు 4 రోజుల ముందు అంత ప్రిపేర్డ్ అవుతుండే అధ్యక్ష. కానీ ఇవాళ ఆ హెడ్ మాస్టర్లు, ఆ నాదర్ సాపులు ఇవాళ స్కూళ్ళలో పర్యవేక్షించే స్థాయిలో లేదు అధ్యక్ష. ఇంతకుముందు అక్బరుద్దీన్ గారు కూడా చెప్పిండ్రు, 12 జిల్లాల్లో మాత్రమే రెగ్యులర్ డిఓలు ఉన్నారు. ఇవాళ ఎంఈఓలు కేవలం 18 మాత్రమే ఉన్నారు. 591 ఖాళీ ఉన్నట్టుగా ఇంత వారు చెప్తున్నారు, నేను కూడా అదే తీసుకొచ్చిన అధ్యక్ష. అదేవిధంగా హెచ్ఎంలు కూడా 5418 మంది హెచ్ఎంలకి 2218 మాత్రమే ఖాళీలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. అంటే మనం ఈ పర్యవేక్షణలో ఎన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు పెట్టినప్పటికి కూడా దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేయనటువంటి అధికార యంత్రాంగం కనుక లేకపోతే అది ఎట్లా ఉంటుందో వల్లకాడుగా ఉంటుందనే విషయం మనకు తెలుసు అధ్యక్ష. ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా ఆ హెచ్ఓడి కనుక లేకపోతే, దాన్ని పర్యవేక్షించే వాళ్ళు లేకపోతే ఎట్లా రిజల్ట్స్ ఉంటాయో మనం చూస్తున్నాం అధ్యక్ష. అందువల్ల నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా, తక్షణమే వీళ్ళందరినీ కూడా ఫిలప్ చేసినటువంటి మెకానిజాన్ని, ఆ కార్యాచరణని ప్రభుత్వం ప్రకటించాలని చెప్పి దాన్ని అమలు చేయాలని చెప్పి కోరుతాం అధ్యక్ష. రెండో అధ్యక్ష, ఈ స్కూళ్ళల్లో అధ్యక్ష మనకు కంటింజెంట్ ఎంప్లాయీస్ పేట గత 30 ఏళ్ళుగా 35 ఏళ్ళుగా పనిచేస్తున్న అధ్యక్ష. నేను అప్పుడు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు 1623 రూపాయలు ఉంటే వాళ్ళకు 4000 రూపాయలు జీతం పెంచుకొని మనం కొంతమంది చేసాం అధ్యక్ష. ఇంకా చాలామంది కంటింజెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఇప్పటికి కూడా గదే 1600 పైచిలకు పనిచేస్తుంది తప్ప వాళ్ళకు 30 ఏళ్ళుగా 40 ఏళ్ళుగా స్కూళ్ళల్లో పనిచేసినప్పటికి కూడా వాళ్ళకు దిగిపోయినప్పటికో 10,000 రూపాయలు చావు ఖర్చులకు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి ఆ కంటింజెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో కనీసం 10,000 రూపాయలకు పెంచి ఉన్నవాళ్ళనైనా కాపాడుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉంటాను అధ్యక్ష. అంతేకాకుండా ఈ స్కూళ్ళల్లో అధ్యక్ష, ఈ స్కూళ్ళల్లో హెడ్ మాస్టరే రూమ్ తెలుసుకునే పరిస్థితి ఉన్నది, హెడ్ మాస్టరే గంట కొట్టుకునే పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి అన్ని స్కూళ్ళల్లో విధిగా నీళ్లు తెచ్చిపెట్టేటువంటి దానికోసం కానీ, బెల్లు కొట్టే దానికోసం కానీ, మంచి కోసమో చెడు కోసమో ఇవాళ తప్పకుండా స్కూళ్ళల్లో ఏదో ఒక పేరుటపట అటెండర్ల వ్యవస్థ పూర్తి స్థాయిలో నియమించాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తుంది అధ్యక్ష. ఇవాళ గురుకుల పాఠశాల గురించి మనం ఇప్పటిదాకా చెప్పుకున్నాం అధ్యక్ష. ఒక రెవల్యూషనరీ చేంజ్ వచ్చినాయి. కానీ గతంలో 5,35,000 నుంచి వెళ్ళి 7 లక్షల మందికి మనం పెంచుకున్నాం అధ్యక్ష. ఈ గురుకుల పాఠశాలలు వచ్చిన తర్వాత బంద్ అయిపోయినాయని కూడా హాస్టల్స్ బంద్ అయిపోయినమాట వాస్తవం అధ్యక్ష. కానీ ఇప్పటికి కూడా ఇవాళ 30 లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ ప్రైవేట్లో ఇంకా చదువుకుంటున్నారంటేనే ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో మన విద్యాలయాల మీద, మన స్కూళ్ళ సిస్టమ్ మీద పూర్తి నమ్మకం రాలేదానికి సజీవ సాక్ష్యం అధ్యక్ష. ఇవాళ మీకు తెలుసు అధ్యక్ష, 15,000 రూపాయల జీతానికి 20,000 రూపాయల జీతం చేసే వాళ్ళు కూడా ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో చదవడం వల్ల ఇవాళ 50,000 రూపాయలు 60,000 రూపాయలు సంవత్సరానికి ఒక అబ్బాయి మీద ఖర్చు పెట్టే పరిస్థితి వచ్చింది. కాబట్టి నేను ఒకటే కోరుతా ఉన్నా, ఈ ప్రైవేట్ స్కూళ్ళ మీద కూడా ప్రభుత్వం కొంత ఫీజుల విషయంలో నియంత్రణ పెట్టాలని చెప్పి తమ ద్వారా నేను కోరుతున్నా అధ్యక్ష. కమిటీ ఉన్నప్పటికీ, రిపోర్ట్స్ వచ్చినప్పటికీ కూడా ఎక్కడో దాని మీద మనం సరైన చర్య తీసుకోకపోవడం వల్ల మధ్యతరగతి ప్రజానికం కానీ ఇవాళ మిగతా వాళ్ళు కానీ సఫర్ అయ్యేటువంటి ఆస్కారం ఉంది. మీకు తెలుసు, కనీసం ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో 50,000 రూపాయల నుంచి 5 లక్షల వరకు 10 లక్షల వరకు కూడా ఇవాళ ప్రైమరీ లెవెల్లో, స్కూల్ లెవెల్లో వసూలు చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ఈ ఫీజుల నియంత్రణ చేయాలని చెప్పి తమ ద్వారా నేను కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. ఇవాళ ఈ విద్యలో సమగ్ర శిక్షణ అనేటువంటి దాంట్లో కేజీబీవి
ఆర్ యుఆర్ఎస్, బోధనేతర సిబ్బంది స్పెషల్ ఆఫీసర్స్, పీజీసీఆర్టీ, సిఆర్టీలు, పీఈటీలు, ఏఎన్ఎంలు, అకౌంటెంట్సు, కుక్స్, వాచ్మెన్లు, స్కావెంజర్స్, క్రాఫ్ట్, కంప్యూటర్ టీచర్స్, ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళని రోస్టర్ పద్ధతి పాటించిండు, మెరిట్ పద్ధతి పాటించిండు, రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ పాటించిండు. వాళ్ళను ఆల్మోస్ట్ మనం ఎగ్జామ్ పెట్టి సెలక్షన్ చేసే పద్ధతిలో తీసుకున్న అధ్యక్ష. వాళ్ళు 20-22 సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఇవాళ ఒడిశా, హర్యానా, ఢిల్లీ, మహారాష్ట్ర అనేక రాష్ట్రాల్లో వీళ్ళు పర్మనెంట్ చేసిన కానీ తెలంగాణలో మాత్రం వీళ్ళు పర్మనెంట్ చేయలేదు. ఇవాళ పక్కకున్న మహారాష్ట్రలో వాళ్ళకు 30,500 రూపాయలు జీతం ఇస్తూ ఉంటే, ఇలా పక్కకున్నటువంటి వేరే రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 34,000 రూపాయలు జీతం ఇస్తూ ఉంటే తెలంగాణలో మాత్రం ఇప్పటికీ 19,500 రూపాయలకు మాత్రమే పని చేయించుకుంటున్నాం. వాళ్ళకి హెల్త్ కార్డ్స్ లేవు, వాళ్ళకు ఉద్యోగ భద్రత లేదు. దయచేసి మంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నా, కనీసం ఆ పక్కకున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో లాగానైనా మన వాళ్లకు ఆ జీతభత్యాలు ఇవ్వాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ కోరుతా ఉన్నా. ఒకవేళ వీలైతే ఏ ఒడిశా, ఏ హర్యానా, ఏ ఢిల్లీ రాష్ట్రంలో అయితే వాళ్ళకి పర్మనెంట్ చేషన్లో వాళ్ళందరూ కూడా పర్మనెంట్ చేయాలని చెప్పి కూడా తమ ద్వారా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, తమరి తెలుసు బాసర IIIT గురించి ఇలా కేటీఆర్ గారు స్వయంగా వారు వెళ్ళిండు, మంత్రి గారు వెళ్ళిండు. నేను ఒకటే కోరుతా ఉన్నా, ఎంత పెద్ద ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇన్ఛార్జ్ల వ్యవస్థల ద్వారా నడిపితే ఎట్లా రిజల్ట్స్ ఉంటాయో సజీవ సాక్ష్యం బాసర IIT. కాబట్టి దయచేసి ఎక్కడ అలాంటి ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో నియామకాలు జరపాలి తప్ప ఈ ఇన్ఛార్జ్ల వ్యవస్థ ఉండకూడదని చెప్పి నేను కోరుతా ఉంటాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, అదేవిధంగా ఇలా ఇంటర్మీడియట్లో కానీ డిగ్రీలో కానీ వారు అక్బరుద్దీన్ గారు మొత్తం ఖాళీలు ఉన్నాయి 72% అని చెప్పింది. అయితే ఖాళీలు ఉన్నాయని భావించలేదు అధ్యక్ష. అన్నిట్లో లెక్చరర్స్ ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళంతా గెస్ట్ లెక్చరర్స్గా ఉన్నారు. మీకు తెలుసు, వారికి కూడా తెలుసు, గెస్ట్ లెక్చరర్స్ ఇవాళ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళల్లో గెస్ట్ టీచర్స్ ఉన్నారు, కేజీబీలో కూడా గెస్ట్ టీచర్స్ ఉండొచ్చు. అనేక రకాల స్కూళ్ళ నుంచి మొదలుపెట్టి డిగ్రీల వరకు కూడా గెస్ట్ లెక్చర్స్ వ్యవస్థ ఉంది. దాంట్లో దాదాపు 15,600 పనిచేస్తుండ్రు. ఈ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళల్లో ఆ సొసైటీల కింద పనిచేసే వాళ్ళను ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళని ఆటోమేటిక్గా రెన్యువల్ చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ కాలేజీలలో పనిచేసే లెక్చర్స్ మాత్రం వాళ్ళకు ప్రతి సంవత్సరం రెన్యువల్ చేయట్లేదు. వాళ్ళు పాపం మొన్న రెన్యువల్ చేయకపోతే కోర్టుకు పోయి తెచ్చుకున్న అధ్యక్ష. తమరి ద్వారా గతంలో శాసనసభలో ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారే స్వయంగా ఈ అంశాన్ని పరిశీలించి ట్యాకిల్ చేయండి, అవసరమైన వారిని పిలిపించుకోండి అని చెప్పిన అధ్యక్ష. నేను ఒకటే కోరుతాం అధ్యక్ష, మీకు తెలుసు పిల్లల ఫీజు, ఇల్లు కిరాయి, పాల బిల్లులు, బతుకు తెరువు 12 నెలలు ఉంటుంది తప్ప 8 నెలలు ఉండదు. కాబట్టి దయచేసి వాళ్లకు 12 నెలల జీతంతో కూడినటువంటి రెన్యువల్ ఉండాలి తప్ప 8 నెలల జీతం ఇస్తే మాత్రం మీకు అధ్యక్ష మీకు తెలుసు దాంట్లో కూడా పీరియడ్ ఇస్తేనే వాళ్ళకి పైసలు వస్తాయి అధ్యక్ష. ఒక పీరియడ్ చెప్తే 390 రూపాయలు వస్తాయి అధ్యక్ష. వారు గౌరవ మంత్రి గారు తెలుసు 72 పీరియడ్లు మ్యాక్సిమం పీరియడ్స్ అధ్యక్ష. ఒక్కొక్కసారి లెక్చరర్స్ లేకపోతే ఆ లెక్చరర్ 140 పీరియడ్లు తీసుకున్నప్పటికి కూడా 72 పీరియడ్లకే డబ్బులు కట్టిస్తారు తప్ప 73వ పీరియడ్కు డబ్బులు కట్టియరు. కానీ వాళ్ళకు 0 పీరియడ్స్ వచ్చిన మాత్రం జీతం ఇయ్యరు. ఒక్కొక్కసారి మనకు హాలిడేస్ వస్తే స్కూళ్ళల్లో కాలేజీల్లో సంబరం అయితే హాలిడేస్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఆ లెక్చర్లకు ఒక విషాదంలాగా ఉండేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళకి ఒక్కొక్కసారి 4,000 రూపాయల జీతం, 5,000 రూపాయల జీతం వచ్చే సందర్భం ఉంది. కాబట్టి PhDలు చేసిన వాళ్ళు, డబుల్ PhD చేసిన వాళ్ళు, ఇలా అన్ని రకాల అర్హత ఉన్న వాళ్ళు సెలెక్ట్ అయి ఉన్నారు. కాబట్టి దయచేసి అలాంటి లెక్చరర్స్కి మీరు సంవత్సర పొడుగు జీతం ఇవ్వాలని, వాళ్ళకు మినిమం సాలరీ ఒక 20,000, 25,000 లెక్చరర్స్ కాబట్టి వాళ్ళ కుటుంబాలను పోషించుకోవడానికి మీకు తెలుసు అధ్యక్ష ఇవాళ ఎంత దయనీయంగా ఉంటుందో. పేరుకు లెక్చరర్ కానీ దీనంగా బతికేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ సమస్యను తప్పకుండా పరిష్కరించాలని చెప్పి తమ ద్వారా మంత్రి గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తుంది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష ప్లీజ్ కంక్లూడ్. అధ్యక్ష, ఇప్పుడు హెల్త్ ఉన్నది అధ్యక్ష, ఇది ఉంది అధ్యక్ష. ఈ 2 ఇంపార్టెంట్ అధ్యక్ష. అధ్యక్ష కంక్లూడ్ చేయండి, బెల్లు కొట్టకండి అధ్యక్ష. తెలుసు కదా అధ్యక్ష, ఆనాడు విశ్వవిద్యాలయాల గురించి మేము ఇక్కడ ఫైట్ చేసినాం. వాళ్ళ 12 విశ్వవిద్యాలయాలు అధ్యక్ష. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఒక్క పర్మనెంట్ పోస్ట్ కూడా భర్తీ కాలేదు. మళ్ళీ గిదే టెంపరీ టీచర్లతో నడుపుతుంది తప్ప ఎక్కడ కూడా లేదు అధ్యక్ష. నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్లో కూడా 2014 నుంచి ఒక రిక్రూట్మెంట్ జరగలేదు. ఏదో ఈ మధ్య కాలంలో కొంత గుర్తించిన మేము నోటిఫై ఇస్తామని చెప్తా ఉన్నారు. కానీ ఒక్కటి మాత్రం సత్యం అధ్యక్ష, ఇవాళ గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీలు అన్నీ కూడా నిర్వీర్యమైపోతున్నాయి. ఇవాళ మనం ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాలకు పర్మిషన్ ఇవ్వడం వల్ల
గవర్నమెంట్ విశ్వవిద్యాలయాన్ని పట్టించుకోవట్లేదు అనేటువంటి మెసేజ్ పోతా ఉంది. ఇవాళ మీకు తెలుసు అనగారిన వర్గాల పిల్లలు చదువుకునే అన్ని కూడా గవర్నమెంట్ విశ్వవిద్యాలయాలు. అక్కడ మాత్రం ఎక్కడ ఒక హాస్టల్ నిర్మాణం జరగలేదు, అక్కడ మాత్రం పెద్దగా మెస్ ఛార్జీలు పెద్దగా పెరగలేదు. మీకు తెలుసు అధ్యక్ష, గతంలో మనం చూసినాం ఎంత శాతం పెరిగిందనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, కానీ ఆ పిల్లలు ఒక 20 ఏళ్ల క్రితమో 30 ఏళ్ల క్రితమో మనం ఏ మెస్సులు అయితే మనం మెస్ భోజనం చేసినామో అలాంటి సౌకర్యం లేదు. కాబట్టి ఇవాళ గవర్నమెంట్ విశ్వవిద్యాలయం చదివేటువంటి పిల్లలు పేదవాళ్ళు. కాబట్టి దయచేసి మనం ఆనాడు ఏ భోజనం అయితే చేసినామో ఆ భోజనానికి సరిపడే డబ్బులు కేటాయించాలని చెప్పి ఒకటి కోరుతా ఉన్నా. రెండోది కోరుతా ఉన్నా, మనం ఎన్ని చెప్పినప్పటికీ కూడా హాస్టళ్ళన్నీ కూడా సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్ కంటే కూడా అధ్వానం అయిపోయినాయి. హాస్టల్ బిల్లులు కొత్తవి కడతలేము, ఎక్కడ కూడా చాలా దయనీయ పరిస్థితులు ఉన్నాయి. మీరు ఒకసారి చూడండి, 18 మెట్లు కిందికి దిగిపోయింది అధ్యక్ష ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం. ఇవాళ జేఎన్టీ కూడా కిందికి దిగిపోయింది. ఈ విషయంలో విశ్వవిద్యాలయాల విషయంలో మనం కొంత కేర్ తీసుకోవాల్సిన అక్కర ఉన్నది, వీటిని మంచిగా చేసుకోవాల్సిన అక్కర ఉందని చెప్పి తమ ద్వారా తెలియజేస్తారు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష అట్లనే డిఎస్సి 2008 అధ్యక్ష. కంక్లూడ్ చేయండి అధ్యక్ష. ఎడ్యుకేషనే కాలేదు అధ్యక్ష. ఎంత సమయం అంటారు? ఇప్పుడు 15 నిమిషాలు అయింది, 15 మినిట్స్ అయింది. ఇద్దరున్నా ఒకరున్నా నేను విమర్శ చేస్తలేను కదా మంత్రి గారు. 15 నిమిషాలు అయింది రాజేంద్ర గారు. ప్లీజ్ కైండ్ కోఆపరేట్. రాజేందర్ గారు ఓ 2 ఏళ్ల క్రితం ఇప్పుడు నేను నిలబడే స్థానంలో నిలబడి ఏం మాట్లాడిన అధ్యక్ష, అటు నుంచి ఎవరన్నా హాస్టళ్ళు బాగలేవంటే వారు ఇక్కడ నిలబడి సన్న బియ్యంతో పేదలకు కడుపు నిండా అన్నం పెట్టినాము. నేను ఎస్సీ హాస్టల్ బీసీ హాస్టల్లో చదువుకున్నా, ఆ రోజుల్లో పురుగులు అన్నం తిన్నాము. ఇవాళ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో కడుపు నిండా అన్నం పెడుతున్నాము, తిన్నంత అన్నం పెడుతున్నాము, రేషన్ లేకుండా అన్నం పెడుతున్నాము, సన్న బియ్యంతో అన్నం పెడుతున్నామని అన్నగారు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మాట్లాడిండు. జర గిటికేలు గడిపోగానే కొన్ని ఏడాదిలో ఏం ఫరక్ అయిపోయా సార్? నాకు అర్థం కాదు. మరీ ఏడాది లోపలనే అంత కింది మీద అయిపోయిందా సార్? ఏడాది కింద ఇటు ఉన్నప్పుడేమో కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో అద్భుతంగా రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళు నడుస్తున్నాయి, కడుపు నిండా అన్నం పెడుతున్నాము, రేషన్ లేదు, సన్న బియ్యం పెడుతున్నాము, చికెన్ పెడుతున్నాము, గుడ్లు పెడుతున్నాము అని అన్నీ చెప్పిండు అన్నగారు. పాత స్పీచ్ చూస్తే రికార్డులో వెళ్తుంది. ఏమో ఈ నెలకి 6 నెలలు ఏడాది కానీ అటు పోగానే మొత్తం ఉల్టా మాట్లాడితే ఈ నిజాలు అబద్ధాలుగా మారుతాయి అధ్యక్ష. ఇది వాస్తవం మాట్లాడమని నేను గౌరవ సభ్యుల్ని కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. సమయం కూడా చూడాలి అధ్యక్ష. నేను ఒక్క విమర్శ కూడా చేయలేదు అధ్యక్ష, సూచన చేస్తా ఉన్నా. నేను సూచన చేస్తా ఉన్నా ఒక విమర్శ. ఇవాళ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇవాళ అన్నిట్లో ఎట్లయితే జిల్లాలో ఏర్పడిన తర్వాత 317 జీవో వచ్చిందో అధ్యక్ష, మీరు ఒక రూల్ 3 ఏదో ఇచ్చి కొంతమంది సెటరేట్ చేసిండ్రు. ఇంకా 2000 మంది భార్యాభర్తలుగా ఉన్న వాళ్ళు 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో ప్రయాణం చేస్తున్నారు. కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన అధ్యక్ష, భార్యాభర్తలు ఒకటే స్థానంలో ఉంటే ఎఫెక్ట్గా పనిచేసే ఆస్కారం ఉంటుంది అని ఏదో చెప్పిందో, ఇంకా ఒక 2000 మంది మిగిలిపోయింది. కాబట్టి వాళ్ళను కూడా కొంత తక్షణమే ఆ సమస్య పరిష్కారం చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతాను అధ్యక్ష. దాంట్లో ఈ 2000 మందిలో కూడా 90% మహిళా టీచర్లే ఉన్నారు. కాబట్టి దయచేసి మీరు ఆ బాధ ఏందో అర్థమైన వాళ్ళుగా చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతాను అధ్యక్ష. అట్లే అధ్యక్ష, ఈ టీచింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళకు మెడికల్ బిల్స్ వస్తలేవు అధ్యక్ష. అట్లే జీపీఎఫ్ డబ్బులు కూడా దాదాపు సంవత్సరం నుంచి పెండింగ్ అధ్యక్ష. భాషా పండితులను అప్గ్రేడ్ చేయాలని చెప్పి ఇక్కడ తెలుగు మహాసభ జరిగినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా చెప్పి ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ భాషా పండితుల అప్గ్రేడేషన్ ఇంతవరకు కూడా కాలేదు అధ్యక్ష. అట్లనే అధ్యక్ష, డిఎస్సి 2008 ఇంతకుముందు అక్బరుద్దీన్ గారు చెప్పినట్టుగా, గాదర్ కిషోర్ గారు కూడా చెప్పినట్టుగా ఇది చాలా సీరియస్ ఇష్యూ అధ్యక్ష. యాక్చువల్గా కోర్టు 2022లో తీర్పిచ్చింది, ఇది న్యాయము, దీన్ని వీళ్ళని తీసుకోండి అని చెప్పి. మనమే ఎందుకో మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టుకు పోయి మళ్ళీ చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. ఇది తగదు అధ్యక్ష. వాళ్ళకు తప్పకుండా వాళ్ళని ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసి కొన్ని రోజులు ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఐసీసీ కొనసాగించాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. అట్లనే అధ్యక్ష హెల్త్ విషయంలో సరే మొన్నటిదాకా నేను కూడా అక్కడ ఉన్నా కాబట్టి ఒకటే మంత్రి గారికి ఒకటే కోరుతున్నాను ఏంటంటే, వివిధ డిపార్ట్మెంట్లలో అనేక మందిని కరోనా సందర్భంగా తీసుకున్నాం. మనం తీసుకొని వాళ్ళని నేను ఇలా అనేక మెడికల్ కాలేజీలు వస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి అనేక హాస్పిటల్ మనం అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటా ఉన్నాం. కాబట్టి దయచేసి వాళ్ళని ఇంటికి పంపకండి. ఎందుకంటే 10 ఏళ్ళు 12 ఏళ్ళు పనిచేసిన వాళ్ళు ఉంటారు అంతకుముందు నుంచి. దయచేసి వాళ్ళని ఎక్కడో కాడ మళ్ళీ అడ్జస్ట్ చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, పిఎస్సీ నుంచి సిఎస్సీలకు అప్గ్రేడ్ చేసుకున్నాం మనం కొన్ని హాస్పిటల్. దాదాపు 60 జీవో 2021లో ఇచ్చినాం అధ్యక్ష. దాంట్లో 84 హాస్పిటల్ అప్గ్రేడ్ చేసుకున్నాం. ఇంతవరకు స్టాఫ్ ఇవ్వలేదు వాళ్ళకి, ఇంతవరకు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్లు ఇవ్వలేదు, ఎక్స్రే మిషన్లు ఇవ్వలేదు, అసలు నో ఫండ్స్, 1 రూపాయి కూడా ఫండ్స్ లేవు అధ్యక్ష.
దయచేసి వారికి స్వయంగా తెలుసు 84 హాస్పిటళ్లకు ఆ అప్డేషన్ ప్రకారంగా ఏమి రావానో అవన్నీ కూడా తక్షణమే మంత్రి గారు ప్రొవైడ్ చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నా అధ్యక్ష. అంటే అధ్యక్ష, సెకండ్ ఏఎంల గురించి మిత్రులు గ్యాదర్ కిషోర్ గారు చెప్పిండ్రు. సెకండ్ ఏఎన్ఎంలు కానీ ఫస్ట్ ఏఎన్ఎంలు కానీ సేమ్ సర్వీస్ చేస్తారు అధ్యక్ష. ఇవాళ సమాన పనికి సమాన వేతనం ఏదైతే ఇవ్వనో ఈ సెకండ్ ఏఎన్ఎంలు కూడా 20 ఏళ్ళుగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళను కూడా కొంత మీరు సమానంగా గుర్తించే ఆ వెసులుబాటు ఏందో కానీ సమానమైన జీతం అన్న కనీసం ఇవ్వాలని చెప్పి నేను వారిని కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. అట్నే అధ్యక్ష, ఇవాళ డాక్టర్లు అధ్యక్ష మన దగ్గర ఇవాళ 4 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్కి 5 లక్షల ప్యాకేజీ 10 లక్షల ప్యాకేజ్ అని చెప్తా ఉంటాం అధ్యక్ష. 5.5 సంవత్సరాలు ఒక డాక్టర్ చదివినటువంటి డాక్టర్ మన దగ్గర పనిచేయాలంటే 40,000కు 50,000కు జీతభత్యాలు ఎక్కడ సరిపోతుంది అధ్యక్ష? మనం చూస్తూ ఉన్నాం వైద్య విద్య ఎంత కాస్ట్లీ మనం చూస్తాం. కాబట్టి దయచేసి మన హాస్పిటల్ డాక్టర్లతో కలకలలాడాలంటే తప్పకుండా వాళ్లకు జీతభత్యాలు పెంచకుండా సాధ్యం కాదు. ఈ విషయాన్ని గతంలో ముఖ్యమంత్రి గారికి తీసుకుపోయినాడు. అవును నిజమే, ఇది పెంచాలన్నారు. కాబట్టి డాక్టర్ల యొక్క జీతభత్యాలు పెంచాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఆరోగ్యశ్రీ డబ్బులు కూడా ఇవాళ విద్యాపరంగా కానీ వైద్యపరంగా కానీ కేటాయింపులు మాత్రం బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి అధ్యక్ష. ఉస్మానియా హాస్పిటల్ 100 కోట్ల రూపాయలు, పేట్ల పూజ హాస్పిటల్ ఇట్లా చేస్తున్నాం. కానీ ఎక్కడో ఆ ఆర్థిక పరంగా ఇబ్బందులు ఉండడం వల్ల మనం అనుకున్నట్టుగా అలకేట్ చేసిన డబ్బులు ఇవ్వలేకపోతున్నాము. దానివల్ల కనీస అవసరాలు తీర్చలేకపోతున్నాం. దయచేసి ఈ డిపార్ట్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఎస్పెషల్లీ వైద్యంలో అలకేట్ చేసిన డబ్బుల కంటే ఎక్కువ ఖర్చు అయ్యేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవాళ మందులు లేవు, కనీస ఎక్విప్మెంట్ లేకపోతే నడవదు. కాబట్టి రోజుకు రోగాలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి వైద్య శాఖ కేటాయించిన డబ్బులను ఐసీగా ఖర్చు పెట్టాలి, అవసరమైతే కొంత ఎక్కువ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి తమ దగ్గర కోరుతున్నారు అధ్యక్ష. వారికి బాగా తెలుసు. ఇవాళ మనం ల్యాబ్స్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం, అక్కడ కూడా పెద్ద స్టాఫ్ లేరు. ఆ ల్యాబ్స్ను విస్తరించాల్సి అక్కడ ఉన్నది. ఈ మధ్య కాలంలో క్యాన్సర్ పేషెంట్ల సంఖ్య పెరుగుతూ ఉంది. ఈ మధ్య కాలంలో కిడ్నీ పేషెంట్ల సంఖ్య పెరుగుతూ ఉంది. ఇవాళ మనం గతంలో 5-6 ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం 90-80 డయాలిసిస్ సెంటర్లు పెట్టినప్పటికి కూడా ఇంకా 2 రోజులు 3 రోజులు వెయిటింగ్ చేసే పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి దయచేసి మంత్రి గారు ఈ డయాలిసిస్ సెంటర్లను ఎన్ని అవసరం పేషెంట్లు ఎంతమంది ఉన్నా మనకు లెక్క ఉంది. కాబట్టి అవి ఎక్కడెక్కడున్నారో మ్యాపింగ్ చేసుకొని అక్కడక్కడ వాళ్ళకు దూరం పోకుండా ఉండడానికి, ఎందుకంటే అలసిపోతారు కాబట్టి ఇబ్బంది పడతారు కాబట్టి అలాంటి పేషెంట్లకు వాళ్ళ ప్రాంతాల్లోనే వాళ్ళ హాస్పిటల్లోనే ఈ డయాలసిస్ కేంద్రాలు కొత్తవి శాంక్షన్ చేసి పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళకి అందించాలని చెప్పి కూడా తమ ద్వారా కోరుతున్నారు అధ్యక్ష. అదేవిధంగా క్యాన్సర్ పేషెంట్ల విషయంలో కూడా ఇది వారికి తెలుసు, ఈ మధ్య విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆ పేషెంట్లకు తగ్గట్టుగా మన హాస్పిటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి, మనం ఏం చేయగలుగుతున్నాం అని చెప్పి చేయాలి అధ్యక్ష. అంటే పెట్ స్కానింగ్ కూడా బయటలో చేసుకోవాలంటే 25,000 రూపాయలు 30,000 రూపాయలు అవుతుంది. కాబట్టి పెట్ స్కాన్లు కూడా మనం పాత జిల్లాలోనైనా అన్ని జిల్లాల్లో మనం కనుక పెట్టుకుంటే కొంత ఈజీ ఉండేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవాళ టీచింగ్ హాస్పిటల్లో క్యాన్సర్ కూడా వారు చేర్చి ఉన్నారు. కాబట్టి అలాంటి వాటిల్లో మోడర్న్ ఎక్విప్మెంట్ కనుక వస్తే క్యాన్సర్లో ఎర్లీ డిటెక్షన్ కనుక ఉంటే కొంత లాభం జరిగే ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి అది చేయాలని చెప్పి కోరుతాం అధ్యక్ష. ఈ ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ అధ్యక్ష, ఈ ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకు ఇప్పటిదాకా వాళ్ళకు పీజీలకు ఇచ్చేటువంటి స్టైఫండ్ ఇవ్వలేకపోతున్నాం అధ్యక్ష. వాళ్ళకు పెంచే డబ్బులు కూడా మనం పెంచలేకపోతున్నాం. కాబట్టి దయచేసి వాళ్ళకు కూడా పెరిగినలకు అనుగుణంగా అల్లోపతిలో ఎట్లయితే మనం పెంచుకుంటా ఉన్నామో వాళ్ళతో సమానంగా వీళ్ళకు కూడా పెంచుకోవాలి. వాళ్ళు డాక్టర్లే వీళ్ళు డాక్టర్లే, వాళ్ళకి గదే అవసరం ఉంటుంది వీళ్ళకి గదే అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్లో చదువుకున్నటువంటి పీజీలకు ఇచ్చేటువంటి ఆ స్టైఫండ్ ఏదైతే ఉందో పెరిగినదానికి అనుగుణంగా ఇవ్వాలని చెప్పి ఒకటి కోరుతున్నాం. రెండవది పెండింగ్ లేకుండా ఎప్పటికప్పుడు ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుతున్నాం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, ఇవాళ నిమ్స్ హాస్పిటల్లో మనం బెడ్లు పెంచుకుంటూ పోతూ ఉన్నాం, మనం బ్రహ్మాండంగా సర్వీసులు ఇవ్వాలని చెప్పి మనం అంటూ ఉన్నాం. కానీ ఆ నిమ్స్ హాస్పిటల్కి కావాల్సిన డబ్బులు మనం సకాలం ఇవ్వలేకపోతున్నాం అధ్యక్ష. ఇవాళ మనం చూస్తూ ఉన్నాం మొత్తం సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ మన అందరికీ అందుబాటులో ఉండే ఏకైక హాస్పిటల్ నిమ్స్ హాస్పిటల్. కాబట్టి దయచేసి ఆ నిమ్స్ హాస్పిటల్లో ఎప్పుడు పైన బెడ్ దొరకని పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ఎక్స్పాన్షన్ కోసం వారు భూమి పూజ చేసినారు, సంతోషం. కానీ దానికి మాత్రం కేటాయించిన డబ్బులు కనుక ఇవ్వకపోతే జీతభత్యాలు కూడా సకాలం ఇవ్వలేకపోతాం. కాబట్టి ఆ నిమ్స్కి సంవత్సరానికి 100-150 కోట్లు ఇవ్వాలని చెప్పి తమ ద్వారా కోరుతాం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఈ మధ్య వర్షాలు పడ్డాయి కాబట్టి ఈ సీజనల్ డిసీజెస్ ఈ ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలో విపరీతంగా స్ప్రెడ్ అయ్యేటువంటి ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి దానికి తగ్గట్టుగా మనం మందులు కానీ డాక్టర్లు కానీ స్పెషల్ క్యాంపులు కానీ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి తమ ద్వారా కోరుతుంది అధ్యక్ష. చివరిగా అధ్యక్ష, ఇవాళ వైద్యంలో హరీష్ రావు గారు అవగాహన ఉన్నటువంటి మంత్రి గారు కాబట్టి
వారు తిరుగుతున్నారు. మన జగిత్యాల హాస్పిటల్కు సడన్ విజిట్ కోసం పోయినారు. విజిట్ కోసం పోయినప్పుడు అక్కడ డాక్టర్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఏమని మాట్లాడిండో అవన్నీ ఉన్నాయి. నేను ఒకటే కోరుతా ఉన్నా, మనం వాళ్ళకి సరిపోను జీతభత్యాలు, సరిపోను మందులు, సరిపోను ఖర్చు పెట్టే డబ్బులు అన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత తప్పకుండా మాటలు చేసిన అర్థం తప్ప, లేకపోతే ఈ అరకొర నిధులతోటి అరకొర స్టాఫ్ తోటి మనం ఎన్ని చేసినా కాదు. కాబట్టి దయచేసి వైద్యం విషయంలో వారే ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్నారు కాబట్టి కొంత వాళ్ళ దాంట్లో అవుట్ సోర్సింగ్లో విపరీతంగా పనిచేస్తారు. అందరూ ఏజెన్సీల కదా పనిచేసే వాళ్ళు కాబట్టి మనం అనుకుంటాం వాళ్ళు 3 నెలల జీతం ఇస్తారు, 4 నెలల జీతం ఇస్తారు. ఒక్క నెల జీతం కూడా ఇయ్యరు అధ్యక్ష. ఇవాళ 4 నెలలు 5 నెలలు వాళ్ళకు డబ్బులు శాంక్షన్ కాకపోతే ఎంత ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు చూస్తారు. కాబట్టి దయచేసి ఎవ్రీ మంత్ చిన్న ఉద్యోగులకే అవసరాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి, బాధలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి, ఇవాళ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ ఆరోగ్య డిపార్ట్మెంట్లో కానీ వేల సంఖ్యలో ఈ అవుట్ సోర్సింగ్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకు నెల జీతాలు వచ్చేటట్టుగా చూసుకోవాలని చెప్పి తమ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం అధ్యక్ష. డాక్టర్ సంజయ్ గారు ప్లీజ్ తొందరగా ముగించాలి. సంజయ్ గారు ఇస్తామండి. వారు ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. వాళ్ళు లేరు, తర్వాత మీరు పిలిస్తే మీరు లేరు, వారికి ఇచ్చాను. వారి తర్వాత మీకు మీరు వస్తారు, వారి తర్వాత మీరు ఉంది, నంబర్ ఉంది. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యంగా మన తెలంగాణలో అది సాధ్యమని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిరూపిస్తున్నారు అధ్యక్ష. వారి అడుగుజాడలు నడిసే గౌరవ మంత్రివర్యులు హరీష్ రావు గారు ఎప్పటికప్పుడు నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆరోగ్యం, ఆసుపత్రుల్లో వైద్యం సామాన్యులకు అందే విధంగా వారు నిరంతరం పరితపిస్తూ ఉన్నారు. మన మొదటి నుంచి కూడా ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అనే నానుడి ఉంది. ఇంగ్లీష్లో చెప్తారు కావచ్చు హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ అని, కానీ ఒక వెల్తే కాదు, ఆరోగ్యం బాగుంటేనే మహాభాగ్యం అని చెప్పి దాన్ని మించిన ఆనందం లేదని చెప్పి ఎప్పటికప్పుడు మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం. మరి ఇప్పుడు అలా అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆసుపత్రులను బలోపేతం చేస్తూ వైద్య విద్యలో కూడా నూతన శకాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. మరి ఆ విషయాలన్నీ కూడా చాలాసార్లు కూడా మనం తెలియజేసుకోవాల్సింది. సమయం తక్కువ ఉందన్నది కాబట్టి క్లుప్తంగానే కొంత మాట్లాడతా అధ్యక్ష. మరి ఈ సందర్భంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం కూడా ఎప్పుడైనా కానీ ఒక సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్యం కావాలంటే నిమ్స్ ఆసుపత్రి వైపు కావచ్చు. ఒక సామాన్యుడు కొద్దిగా చిన్న బీమార్ అయితే, నేను జగిత్యాల ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన కాబట్టి కొద్దిగా సీరియస్ కేసు ఉండగానే బయటకే కరీంనగర్ పోమందరు, ఆడికెళ్ళి కరీంనగర్ పోగానే ఆ క్యాజువాలిటీకి వెళ్ళి ఎంజీఎం పోమందరు. ఎంజీఎం పంపన్నాక ఈ ఆసుపత్రులు ఏం పరిస్థితి ఉండే అనేది మనకు తెలుసు. ఇవన్నీ గుర్తించిన మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు నిమ్స్ హాస్పిటల్లో ఏదైతే 1800 పడకలు ఉన్నాయో అదనంగా ఇంకా 2000 పడకలు, దాంతోపాటుగా మన ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు R&B మంత్రి గారు వారి స్థలాన్ని కూడా అక్కడ R&B బిల్డింగ్ స్థలాన్ని కూడా ఇవ్వడంతో చాలా పెద్ద ఎత్తున విస్తరించడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా మరి ఉత్తర తెలంగాణలో ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా అంతకుముందు ఎంజీఎం ఆసుపత్రి వరంగల్ కనబడేది, తర్వాతనే ఉస్మానియా గాంధీ. వరంగల్లో అంత అరకొర వసతులు ఉంటే చాలా పెద్ద ఎత్తున 24 అంతస్తులతోటి దాదాపు 2400 పడకల ఆసుపత్రిని ఏర్పాటు చేయడం అనేది నిజంగా గొప్ప విషయం అధ్యక్ష. ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉత్తర తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా ఎల్లవేళలా కృతజ్ఞతలు ఉంటారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. దాంతోపాటుగా ఈ ఒక్క నిమ్స్ సరిపోదని చెప్పి హైదరాబాద్ నలుమూలలో కూడా 4 సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ తీసుకురావడం, అక్కడ అన్ని వసతులు ఏర్పాటు చేసే విధంగా నూతనంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నందుకు కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి శిరస్సు వచ్చి నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. మరి ఈ రకంగా ఒకవైపు సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులే కాకుండా పల్లెన కూడా పేద ప్రజలకు వైద్యం అందే విధంగా పల్లె దవాఖానలు ఏర్పాటు చేయడం. ఈ మధ్య కాలంలో జగిత్యాల నియోజకవర్గంలో మళ్ళీ కూడా ఒక 16 పల్లె దవాఖానలు ఇచ్చారు. నేను గౌరవ మంత్రివర్యులు హరీష్ రావు గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు హైదరాబాద్ పట్టణంలో ఎన్నో బస్తీలు ఉంటాయి, బస్తీలలో సామాన్యుల కష్ట నష్టాలు తెలిసిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దాదాపు 350 బస్తీ దవాఖానలు మొదట్లో ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు దాదాపు 600 వరకు కూడా తీసుకెళ్లడం, అక్కడ వివిధ బస్తీలలో సామాన్య బీద బడుగు బలహీన వర్గాల ప్రజలు వైద్యాన్ని తీసుకుంటారు అధ్యక్ష.
మన అంతేకాకుండా ఈ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్లు కూడా బలోపేతం చేయడం. ఈ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్లో గతంలో అరకొర వైద్య సేవలు ఉండేవి. భారతదేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా మనకి ఎప్పుడైతే మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా కానీ మనం చూస్తూ ఉంటాం, డాక్టర్ ఫీజు ఎంత అవుతుందో రక్త మలమూత్ర పరీక్షలకు ఎక్స్రేలకు అంతకంటే 10 రెట్లు అవుతుంది. మరి అలాంటి సమస్య లేకుండా ఇవాళ ప్రతి జిల్లాలో డయాగ్నోస్టిక్ ఏర్పాటు చేయడం, మరి రక్తమూత్ర పరీక్షలకు పెద్ద హాస్పిటల్కి రాకుండా ఒక ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి వెళ్ళినా కానీ అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్గా వెహికల్స్లలో, మరి ఇప్పుడు ఉదాహరణ జగిత్యాల జిల్లా ఉన్నదంటే 18 మండలాలు ఉంటే ఒక 6 వెహికల్స్ 18 మండలాల నుండి ఆ రక్త మలమూత్ర ఏవైతే శాంపిల్స్ ఇస్తారో వాటి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ టెస్ట్ చేసి 24 గంటలలో మళ్ళీ పేషెంట్స్కు టెలిఫోన్లో మెసేజ్ ఇస్తున్నారు అధ్యక్ష. ఆ మెసేజ్ తీసుకొని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మంచి నాణ్యమైన వైద్యాన్ని ఇవాళ పేషెంట్ పొందుతూ ఉన్నారు. గతంలో ఎన్నడూ కూడా ఇట్లాంటివి చూడలేదు. నేను జూన్ నెలలో జగిత్యాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళ్ళినప్పుడు డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లో అడిగితే 26,800 మంది పేషెంట్స్ అక్కడ పరీక్ష చేయించుకుంటున్నారు. అంటే ఇన్ అన్ యావరేజ్ మనం హాలిడేస్ తీస్తే పర్ డే మోర్ దాన్ 1000 పేషెంట్స్ బ్లడ్ టెస్ట్ కావచ్చు, వివిధ రకాల టెస్టులు చేయించుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే సామాన్యులకు ఎన్ని వేల కోట్లలో ఇవాళ ఆదా అవుతుందో వాళ్ళ అది ధనం అని ఈ విషయాన్ని మనం అందరం కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. దీనికి మన ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎల్లవేళలా తెలంగాణ ప్రజలు వారు రుణపడి ఉంటారని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్న అధ్యక్ష. మరి రక్త పరీక్షలు కూడా ఏదో చిన్నవి కాదు. మొదట్లో దాదాపు 57 రకాల రక్త పరీక్షలు పెట్టి ఇప్పుడు 134 రకాల రక్త పరీక్షలు, అది ఎల్ఎఫ్టీ అంటే లివర్ విషయంలో కావచ్చు, కార్డియాక్ విషయంలో కావచ్చు, ప్యాంక్రియాస్ విషయంలో సీరం అమైలేస్ అట్లాంటివి కావచ్చు. మరి ఈ రకంగా థైరాయిడ్ టెస్టులు, అన్ని రకాల పరీక్షలు, దాంతోపాటుగా టీఫా స్కాన్. ఈ మధ్యలోనే ప్రతి జిల్లాకు మరి చాలా గొప్పగా ఒక రేడియాలజీ ల్యాబ్లు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది, వైరాలజీ ల్యాబ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఈ రకంగా అసలు అనూహ్యమైన మార్పు ఏనాడు కూడా ఎవరు ఊహించలేదు. ఇంతకుముందు పెద్దలు మాజీ మంత్రివర్యులు రాజేంద్రన్న గారు జగిత్యాల ఆసుపత్రి హరీష్ రావు గారు పరిశీలించిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. కానీ 2014 కంటే ముందు జగిత్యాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఎట్లుండే అనేది ఆ విషయాన్ని గురించి ఒక్కసారి తెలుసుకుంటే ఆనాటికి ఈనాటికి ఎన్ని రెట్ల మార్పు ఉన్నదనే విషయాన్ని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. మన ప్రభుత్వం చాలా పెద్దగా టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి కొన్ని ఎక్కడన్నా ల్యాకినే ఉంటే, ఏదైనా అక్కడ అరకొర వసూలు తక్కువ ఉంటే అవి కనబడుతూ ఉంటాయి. కానీ గతంలో నేను ఒక సీనియర్ డాక్టర్గా ఐఎంఏ ప్రెసిడెంట్గా కూడా ఉన్నా. ఎన్నడూ కూడా 15 మంది డాక్టర్లు లేరు ఆ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో. మొన్న మనకు ఉండాలి 100 పైన, కొంత తక్కువ ఉండొచ్చు, కానీ 70 పైన ఉన్నారు. అంటే ఎన్ని రెట్లు ఉన్నారో ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి. అంటే ఆనాటికి ఈనాటికి సర్ప్రైజ్ విజిట్ చేసినా కానీ దాదాపు 600 డాక్టర్లు ఉన్నారు. డెఫినెట్లీ నేను కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తా, కొంత యాబ్సెన్స్ ఉంది, వాళ్ళు ఉండాలి చెప్పడం జరిగింది. కానీ 2014 ముందు పరిస్థితి ఏంది ఈనాడు చూస్తే మరి మన భాషలో చెప్తాం, నక్కకు నాగలోకానికి ఉన్నంత తేడా అని చెప్పి వైద్య రంగంలో సామాన్యుల కోసం ఇన్ని రకాలుగా వైద్య సేవలు అందుతున్న విషయాన్ని 1-4 సార్లు మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఆరోగ్యశ్రీ పథకం గతం కంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ ఆసుపత్రులను ఎంపానల్ చేసి ప్రతి వైద్య కళాశాల కావచ్చు, అది ప్రైవేట్ కానీ ప్రభుత్వం కానీ, ఆ హాస్పిటల్స్కు కంక్లూడ్ చేయండి చేస్తాను అధ్యక్ష. ఒక 2 నిమిషాలు నేను ముందే ఐ విల్ కంక్లూడ్. సో ఇప్పుడు 2023లో దాదాపు 43,94,413 మందికి ఈరోజు ఆరోగ్యశ్రీ పథకంలో సేవలు అందినాయి అధ్యక్ష. ఈహెచ్ఎస్ మరియు జేహెచ్ఎస్లో 12,04,654 మందికి సేవలు అందినాయి. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నాకు ఈ మధ్యలో తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, ఈ ఆరోగ్యశ్రీ సేవలు గతంలో ప్రైవేట్ హాస్పిటళ్ళకు వరంగా ఉండే, కానీ 2022-23 సంవత్సరంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఈ ఆరోగ్య సేవలు ఎక్కువ అందుతున్న విషయాన్ని ఈ సభ ద్వారా మీ ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేస్తున్న అధ్యక్ష. ఒక ప్రతిపక్ష నాయకులు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి జగిత్యాల జిల్లా పత్రికల్లో వచ్చింది, రాష్ట్ర స్థాయిలో వచ్చింది, ఆరోగ్యశ్రీ నిర్వీర్యం చేస్తున్నారు, పేరు కోసం ముఖ్యమంత్రి సహాయానికి చెక్కులు పంచుతున్నారు ఎమ్మెల్యే గారు అని చెప్పడం జరిగింది. కానీ ముఖ్యమంత్రి సహాయానికి చెక్కులు ఇవ్వడం అనేది మన ముఖ్యమంత్రి గారి